Hi, I'm Robin. Welcome to my channel. In this series of videos, I'm going to introduce you guys to some historical passages that you can see on your SAT test. I know some of you are working on SAT test and you struggle a lot, especially with the historical passages. That would be okay after watching the video. I think you can have a better understanding on those historical passages. Or you just get interested in history and learn something, about what is happening in the history and how the people, especially the green men, were saying in that in their context. I think whoever you are, you can always find something to take away from my channel. So without further ado, let's take a look at the first passage that we're going to discuss today. So the passage is from 2016 October Asia test. And first you can take a look at the introduction. Like Thomas Paine, 他实际上是一个英国人，来1774年的时候，他在 Benjamin Franklin 的一个介绍之下来到了美洲。然后呢，那时候的一个美国人民和英国政府之间的一个压力，它的一个矛盾已经非常大了。但是他们还是没有一个 consensus， 一个共识，到底要不要成立一个民主的国家，还是需要去跟英国讲和，做一个 reconciliation. It was this book that really changed people's idea about what they should do. So let's take a look at how Thomas Paine was successful in persuading people to take their position to go against the British government. So let's get on to the first paragraph of the passage. So I will read every sentence first and also give my personal explanation to every sentence. And meanwhile, I will point out some important words that you're supposed to know when you're doing your SAT test. So here we go. I have heard asserted by someone that as America has flourished under the former connection with Great Britain, the same connection is necessary toward her future happiness and will always have the same effect. So here, Thomas Paine is addressing a common belief which was held by people at that time. 他在这里讲到了一个那时候人们通常有一个想法，他这么说道：我听说有这样一种说法，因为美国 has flourished under the former connection with Great Britain， 是由于它之前跟英国联系才 flourish 繁荣兴盛的。那么 the same connection is necessary towards her future happiness。对于他将来的一个幸福安康来说呢，这种相同的 connection 是非常有必要的。And will always have the same effect， 并且这种关系永远会产生相同的效果。他对这样一种 idea 或者这种 belief， 他有以下的评论是非常 strong 的一个评论。他这么说道 ：Nothing can be more fallacious than this kind of argument。没有任何一件事情比这种说法更加的 fallacious。fallacious is from a word like fallacy, F-A-L-L-A-C-Y. Fallacy is a mistake。那就是说，没有任何想法比这件事情比这种说法更加的荒谬了。他后面这么解释道 ：We may as well assert that because a child has thrived upon milk。我们还这么说吧。如果一个小朋友的一个成长是因为依靠了牛奶 thrive just mean like prosper, just grow, right? 一个小朋友的成长是依靠牛奶 that is never to have meat， 那么永远就不吃肉，不需要吃肉 or that the first 20 years of our life is to become a president of the next 20。 也就是或者我们可以这么说，我们前20年的生活是会变成我们后20年生活的一个先行者。A president just mean like pioneer or 先例这种感觉，就是我们前面的20年生活会决定我们后20年的生活。这样说对吗？他后面评论道 ，But even this is admitting more than it is true。这种说法有一点道理，但是呢也不对，对，大部分也不是对的。他这么说 ，But even this is admitting more than it is true, then it's true, right？ 他说，其实就是不对了。literally 你可以把它翻译说，尽管这么说，你也承认了比事实更多的东西，也就是说，你承认了比事实更多的东西，也就是说，你完全承认是过分了，你承认的是一个 it's like an exaggeration, right? It's not true, it's just a mere exaggeration. 它仅仅是一个夸张的说法而已，当然不是一个 truth. OK， 所以也就是推翻了他前面说美国的一个繁荣兴盛是需要英国的帮助在将来。No, it's a fallacy. 它绝对是错的。他后面解释到为什么美国会 prosper even without the relation with Great Britain. 给他这么说。For I answer roundly that America would have flourished as much, and probably much more, had no European power taken any notice of her. 他这里用了一个 subjective mood， 他说因为
我大约可以这么说，美国会 would have flourished， 它是一个虚拟句，对不对？他说它将会繁荣兴盛，并且呢 probably much more， 有可能更加繁荣兴盛 had no European power taken any notice of her， 如果没有跟英国之间有任何的联系的话，或者说如果欧洲国家根本没有注意到它的话 ，OK， 所以这是一个 subjunctive mood。The commerce by which she has enriched herself are the necessity of life and always have a market, while eating is the custom of Europe. 他说，我们赖以生存的这个 commerce 这个商业呢是什么东西呢 ？Are the necessity of life 是生活的必需品 ，and will always have a market, while eating is the custom of Europe. 并且一直会有个市场。如果吃永远是欧洲的一个传统的话，一个习惯的话，当然了，就是美国出厂的一个东西，它刚开始的时候很多都是一些原材料或者农作物啊、食物啊等等，所以的话 it can be pretty sure that American will always have a big market in Europe. 所以在第一段里面，他解决了人们的一个疑虑。美国的繁荣兴盛不是依靠于 the connection with Great Britain， 不是依靠于和英国的关系。Okay, let's move on to the next paragraph. 他又解决另外人们的一个belief， 他这么说道 ：But she has protected us, say some. 但是她保护了我，有人说。That she has engrossed us is true, and defends the continent at our expense as well as her own is admitted. 托马斯潘这么评论道：他对我们感兴趣这件事情是对的，并且呢，他 defend the continent at our expense as well as her own. 他以他的代价和我们的代价保护了这个 continent 这个大洲，这件事情我也承认 it's admitted. And she would have defend Turkey from the same motive, this from the sake of trade and domination. 但是他后面又反驳到说，他如果是为了 trade 和 domination 贸易和统治地位的话，他同样的动机会保护这个 Turkey 这个土耳其。So basically， 他就是说，英国政府保护我们，并不是出于他对于我们的一个 affection 感情或者对我们的一个 relation， 而是仅仅是为了他自己的一个 benefits， 对于他自己的一个利益。Okay, so let's move on to see what Thomas Paine is going to say in paragraph 3.Alas, we have been long led away by Asian prejudices and make large sacrifices to superstition. 他感叹到，我们长久以来都是被误导了，被什么误导了 ？Asian prejudices 非常古老一种偏见，并且呢 ，make large sacrifices to superstition， 并且为一种迷信的想法 ，superstition 就是迷信的意思，做出了非常大的一个牺牲 ，make large sacrifices to superstition， 对迷信做出了非常大的牺牲。后面他就想到了那种具体的迷信的想法，有哪些呢 ？We have boasted the protection of Great Britain, without considering that her motive was interest, not attachment. 我们夸大了这种英国对我们的保护，我们根本没有考虑到 without considering that what that her motive was interest, not attachment. 她的这个动机仅仅是她自己利益，而不是对我们的一个联系。Attachment here just mean like connection or affection， 并不是跟我们之间联系。And that she did not protect us from our enemies on our account, but from her enemies on her account. 她保护我们不是抵抗我们的敌人，站在我们的一个利益上面，而是抵抗他的敌人，站在他的利益上面。From those mean those enemies. 那些敌人呢 who had no quarrel with us on any other account. 那些敌人呢，除了英国之外，跟我们根本没有一点矛盾。On any other account， 这就是说，除了英国的这个原因之外，他跟我们一点都没有矛盾。也就是说我们跟他们打仗的一些国家根本不是我们敌人，只是英国敌人而已。所以英国来保护我们，是因为他的敌人，而不是我们自己的敌人。Oh God, it's like a tongue twister， 有点像绕口令一样。But you get it. Okay, so let's move on. From those who had no quarrel with us, and who will always be our enemies on the same account. 他说那些国家因为英国的原因 on the same account 就是英国的原因，他们会永远成为我们的敌人。Okay, let Britain waive her pretensions to the continent, or the continent throughout independence, and we should be at peace with France and Spain, were they at war with Britain. 他说让英国 waive W-A-I-V waive just mean give away， 让英国抛弃他对这个大洲的一种虚伪 pretension just mean like pretend 就是假装嘛，所以 pretension 就是伪装 OK
抛弃对这个大洲的伪装 ，or the continent through of dependence， 或者这个大洲呢去抛弃对它的一种依赖。And we should at peace with France and Spain. Were they at war with Britain？ 那么他们正在与英国打仗的时候呢 ，like France 和 Spain， 他们正在与英国打仗的时候呢，我们可以保持和平，因为 they are not our enemies。The miseries of Hanover's last war ought to warn us against connections。他就举了一个例子 ，Hanover 这里发生战争，它是因为英国利益才牵扯进去的。但他说这是一个例子，我们需要警告我们来反对这种跟英国关系的一个非常好的一个例子。OK， 所以第二段 basically 它就讲的是，英国保护我们 is a wrong idea because basically a British government is protecting us from her own benefits, not us. Okay, so here we go. Let's go down to the third paragraph. It has lately been asserted in Parliament that the colonies have no country. 他这么说到，最近在英国的一个议会当中，这个 Parliament 这是 British Parliament， 因为美洲殖民地跟当地的这个当地的一个市政议会啊，这种感觉啊 ，Congress 啊，他说最近在英国议会讨论到这件事情，说什么东西呢 ？Colonies have no connection to each other。英国的殖民地之间是没有相互之间是没有任何关系的，除了什么东西呢？除了通过 but through the parent country， 除了通过母国，也就是 Great Britain， 就说你们在英国的殖民地之间和殖民地之间是不能建立联系的，它就是让你们去两个殖民地之间就不能建立一个什么同盟啊等等，你们俩之间的关系只是能通过英国的这个 parent country 之间才能建立起来，这个意思啊。OK，so for example， 他给我们举个例子 ，Pennsylvania and New Jersey。And so on for the rest. OK， 这两个州或者其他州也是一样，他们独立之间不能建立关系，只能通过跟英国宗主国的关系才能建立起来他们之间的关系。又想到 Rock Calling，right? Okay. So Pennsylvania and New Jersey and so on for the rest are sister colonies by the way of England. 只有通过英国才能建立关系。This is really a roundabout way of proving relationship, but it is the nearest and only true way of proving enmity or enemyship, if I may so call it. 他说这样一种做法呢，它是一种拐弯抹角的，叫 roundabout， 拐弯抹角的证明我们之间关系的做法，but it is the nearest and only true way of proving enmity. OK， 而是呢是证明我们之间敌对的一种做法。他说，其实他意思就是你怎么可以让那个 colony 之间就 sister and brother 之间是不能建立联系的，而要通过 parent country 才能建立联系呢 ？That's ridiculous, right？ 你这种做法它是 it's not a way of proving friendship, of relationship， 不是能够证明我们之间的关系的做法，而是故意让我们敌对起来，对不对？France and Spain never were, or perhaps never will be our enemies as Americans, but as our being the subject of Great Britain. 这个 subject 就是臣民的意思，就是说法国和 Spain， 可能永远不会，也将来也不会成为那个敌人。如果我们作为一个美国人，而不是作为大英帝国的一个臣民的话。So let's get on to the last paragraph. But Britain is the parent country, they say. 但是英国人是我们的母国，是我们的祖国啊，我们可以这么去翻。这一场播非常非常精彩，大家可以好好想一下，如果在看待一些国际关系的时候，我们不要去拿这种 parent country 母国的想法去制约人家对自由啊、对民主这种权利的一个追求，因为不合理。parent country 如果一个 parent country 都不爱自己的子民的话，要这个 parent country 干嘛，对不对 ？So let's get on to the reasoning here.Then the more shame upon her conduct. Conduct here just means behavior. Her conduct 就是 Great Britain's conduct, right? 就是那么英国政府应该对她的行为更加感到羞耻，应该更加感到维持。Even brutes do not devour their young. Brutes just mean beasts, 就是野兽。野兽也不会吃掉自己的后代，就虎毒不食子嘛，可以这么去理解。Nor savages make war upon their families. 尽管是一个野人，也不会对自己的家人来开战。Wherefore the assertion,If true, turns to her reproach. 如果这种说法 assertion 是对的话，那么该指责的是他。Reproach just means to criticize. 这里化作为一个名词啊。那么我们应该指的是 Great Britain， 而不是我们。我们根本一点都没错。但你看他对我们那么的残酷啊。But it happens not to be true, or only partly so. 但是这一个说法。就是 Great Britain 是我们的 parent country 这个说法的话也不对，或者说它只有一部分是对的，到底是为什么呢？And the phrase
parent or mother country has been adopted by the king and his parasites with a low design of gaining unfair bias on the credulous weakness of our mind. 他说这种说法 like parent or mother country 母亲国或者母国或者祖国这种说法，它是用心是非常险恶的。为什么非常险恶呢？他说 it has been adopted by king and his parasites。他这种说法是 adopted 可以说是 take advantage of 被利用，被国王和他的蛀虫们利用啊，国王和他的蠹虫们利用 with a low design of gaining unfair bias。 bias 是一个偏见的意思啊。Okay, with a low design of gaining with a low desire of gaining unfair bias on the credulous weakness 它有一种非常低劣的设计。什么设计呢？ Of gaining an unfair bias on the credulous weakness of our mind， 它是利用了我们大脑当中我们大脑的一个非常轻易去相信的这种弱点。你听到 parent country or mother country or motherland， 你油然而生的有一种敬畏啊，或者一种 like 一种对故国的一种眷恋感，对不对？它就是利用了这一种单词 phrase 对你造成的一个影响。它这种 phrase 造成的影响，其实对你这个事实的连接是根本一点都没有关系的。你因为感动，你只是听到母亲国或者妈妈而感动，而不是因为你妈对你的行为。Okay, this is not a good example, right? Parent country 和 mother 是完全不一样的事情啊。你的母亲国或你的祖国跟妈妈对你的感觉是完全不一样的，因为有的是 blood， 有个 blood relation， right？ 有个血缘关系，但是you a person or an individual 和国家之间的关系我们之后可以再看看他们这些伟大的人，或者这些 great mind， 这些非常强大的大脑人是如何去处理个人和国家之间关系的。所以不要听到 like 母国或祖国就感动的一塌糊涂。你要想想看你为什么感动，只有可能只是因为听到这个单词你感动，而不是因为这个国家对你做的事情。So 英国并不是母亲国，那事实是什么呢？ Europe and not England is the parent country of America。 欧洲才是我们的一个母国。 This new world has been the asylum for the persecuted lovers of civil and religious liberty from every part of Europe。 因为这个新的大洲 the new land the new world 就是美国，它已经变成了一个备受迫害的那些人的一个 shelter。Okay, asylum 这里就是 shelter 避难所的意思啊。那怎样的人呢？ Lover of civil and religious liberty。 对civil 可以翻译就是民权嘛，民作为一个 citizen 所有的权利叫做 civil rights， right？ 所以的话，对那些民权和 religious liberty 就宗教自由非常热爱的人的一种迫害者的这种避难所。 Hither has they fled， 他们逃到这里 not from the tender embraces of the mother， 不是脱离母亲温暖的怀抱， but from the cruelty of the monster， 而是脱离非常残忍的一个怪兽。 And it is so far true of England that the same tyranny which drove the first immigrants from home pursues their descendants still。 就是说到现在为止，这个情况在英国也是非常的真实的，还是依然存在的。就是 the same tyranny means 一种暴君统治叫 tyranny， right？ 这种暴君统治呢 which drove the first immigrants from home。 这种暴君统治，什么样的暴君统治呢？把第一代移民从家里赶出来的，也就是从 Great Britain 英国赶出来这种暴君统治呢 pursues their descendants still， 还在迫害他们的一个后代。So basically 最后一段他就说 parent country or mother country 是一个 misnomer， 把英国叫成 parent country 母国或者母亲国，它是一个错误的叫法。因为第一点是欧洲不是英国，是 America 的一个 parent country。 另外第二点，你逃离英国不是因为逃离它的一个 warm embraces，逃离他母亲的温暖的怀抱，而是受到 persecuted, right? You are persecuted, so you escape, to America. So that's pretty much for the explanation of this passage. And if you want to do more reading on this topic, I really recommend you to read this book, Common Sense. And if you love my video, please give me a thumb up or a like, and also don't forget to subscribe my video. And if you want to get the PDF version of the passage and also the question that we just talked about, you can scan the QR code and add me on WeChat. Okay, see you next time.